nga tukozesa buli kye tusobola okukozesa kulwanyisa nakyemaliro ono nga mwotadde n'ebyo ebitone Katonda bye yatuweera obwereere nga music. In fact olw'ensonga eyo njagala n'olwaleero lwennyini mbayiwemu eŋŋoma. In fact si lwaleero kati njagala okukozesa omukisa guno okutegeeza si wano, njagala kutegeeza abakola ku music waffe bafulumye eŋŋoma empya Dani Magic. Njagala okusaba eŋŋoma ofulumye eŋŋoma emu ogiweereze mwami Museveni amanye ki kye tumulowoozaako era bwe tuva wano ekole ki. Museveni tagenda tunafuya baganda bange, tuli mu lutalo naye ate tetugenda kwekuteera, tetugenda fe tukyali bato. Museveni tumusinga obudde, tumusinga amaanyi, tumusinga n'amagezi, so tetugenda kupowa. Mweno fight agenda okuponduuka. Tuze tukibagamba nti gino si misinde gya kafubutuko, gino misinde gya marathon. Kale katulabe kufe naye anasooka okongoka, tetugenda kupowa kubanga bwe tuze tubagamba tumanyi nti tuli ku mazima. Bannayuganda bali ku ludda lwaffe kuba bali ku ludda lw'amazima ne Katonda ali ku ludda lwaffe. Kati gwatupankirako gwani. They would claim that we didn't have all the declaration forms on the presidential elections. Here they are now. And we are not crying to you to give us justice. We are asking you to spare yourself and your credibility and your legacy. It is you that we are giving a favor. Take it or leave it. We are not begging you. Fellow Ugandans, I want you to know that Museveni is provoking us. He's provoking the worst in us. Museveni wants us to be violent so that he gets justification to kill us. He's speaking the same words that Obote was saying to him. We have, as a leadership, encouraged our people to keep non-violent. And yes, we are non-violent. But I want to tell you that with time, we are losing the ability to hold back some people. While we are violent, while we are non-violent, while we are peaceful, while we are constitutional, that is us. Many Ugandans are oppressed and they want to resort to various means. And we are not going to stop those who want to resort to witchcraft, those who want to resort to prayers, those who want to resort to insults, and those who want to resort to violence. We are only controlling ourselves as a leadership. It has been told to us since time immemorial that those who make peaceful change impossible make violent revolution inevitable. You are dealing with young people, angry and hungry young people, so don't mess with them. You better not. Now that we know that Museveni is trying to discourage us from elections so that we give up on them. He wants to discourage us from going for by-elections. Because I've heard some voices saying, no, elections don't make sense. Yes, they don't make sense in terms of legality, in terms of declaration of the rightful candidate, but they open up the eyes of the people. They are such a spark. And that's why we've been going for elections. So to you, Mr. Museveni, we are not going to give up on elections. No, we are not. We shall continue going to the people, and you will continue exposing yourself until a time when you cannot do that nonsense anymore. And that time is soon coming. So, to you, Mr. Museveni, once again, we will not yield to your violence. No, we will not. We are not like you. If it was violence, we would have resorted to violence long time ago. Let the world know that you are the violent liar and we are the peaceful statesmen and women. To our leaders
the members of parliament and various other leaders, we've been telling you this right from the word go. We are reiterating the same thing. Those positions that you occupy are not positions to be comfortable. Those are positions, offices to use to further the struggle. They don't make sense when we still have Dictator Museveni seated on our heads. They don't. So don't be comfortable. Let that position be your war front. To the members of parliament, let parliament be another war front. Let it not be business as usual. This is not politics as usual, ladies and gentlemen. To other forces of change, those comrades in the opposition, and all those that have been pushing for change in Uganda. I've read on social media about people that I hitherto had respect for, blaming the victims, blaming us for winning Kayunga and not being declared. Some are blaming me for being arrested in my home. I want you, brothers and sisters, to know that we see you by your actions, not by your words. And I want you to know that a dictator like Museveni will use you with or without your knowledge. They will try to use you to show an image of a disunited opposition. We've told you time and again that we are not the opposition. You can take that. We are not, we are the option. Okay? So it does not make sense at all for the world to see you fight against those people that are pushing into the same direction with you. Or else, that would be another opportunity for you also to expose yourself. We are fighting a dictatorship. And we expect you, as people that brag to have more experience than us, to know that. To know that a dictatorship will abuse any right. So for you to see a dictator, rolling out in the most humiliating manner to your comrades or perceived comrades, and you come out to celebrate, I think that's rather shameful. So to fellow Ugandans out there, I've heard you many times ask me to come and tell you what to do. Are you sure you don't know what to do? I'm telling you today, please don't wait for me to tell you what to do. This is your country. I'm just another citizen of Uganda like you. And this generation is not a generation that picked those so-called elites. And I like how one of the comrades put it, was that comrade Nyanzi. Those so-called intellectuals are the misfortune of our country. Byabakama, he's a judge, musajja mulamuzi mulamba. But are you sure you would want him, you would want your 6-year-old son to exchange heads with Byabakama? Really? Singa bagamba omwana we myaka mukaaga kaba muteekeko mutuga Byabakama ne byabalowooza. Do you agree? You'd rather stay with your 6-year-old. So these are the people who exchanged whose brains and stomachs exchanged positions. We are on our own. You are on your own. The same way you were able to guard the vote in Kayunga, even without me, is the same way you can push this dictator out using any means necessary. So temuddeeyo kugamba bugambi titulinze president atubulire ekyokola mukimanyi. Organize, mobilize, make sure you make everybody understand why we are fighting this dictatorship. Then go ahead and do what? The last 3 years, since Arua, we did not use violence. We did not use any guns because we don't have them. But Museveni has lost credibility internationally. He's investing billions of taxpayers' money. He's outdoing himself, embarrassing himself, and doing all those things, trying to respond to our non-violence. So, for us, we are team exposing, team kulabisa.
So let's go ahead exposing this dictator. That is a very, very powerful weapon. Basebo ne bannyabo eza kutta. Era Museveni bye yajjanga akola talekerangaawo. Don't deceive yourself. Talekerangaawo kulimba, talekerangaawo kubba, talekerangaawo kola ki? Kutta. Muze mulaba nga bwalimba. Muze mulaba nga bwaba yabbye asindika abantu be. Ensonga lwaki ayagala Kayunga kuba kati ssaawa zino gye basinga okubba amataka olw'ebyobugagga ebiri e Kayunga, omuli zaabu, omuli ebibira, omuli ettaka ly'abantu n'ebirala. Ensonga lwaki afiira Kayunga. So oyo just muyekera. Njagala okuyozaayoza chairperson waffe omulonde owa district ye Kayunga. Madam Nakwedde, kasabe abantu bakubireko ku bugalo bw'amaanyi. People power, our power. Kunga Nakwedde kunga, kunga Nakwedde kunga. Mkazi goli w'amaanyi. I salute you. I salute your undying spirit. You communicate not just to us, the leaders, not just to the members of NUP, not just to Ugandans, but to the world. Abantu babadde balaba akawulu ke Kayunga. Gabagamba lindako. Nakuba bawulira Nakwedde ayinza okuba omusajja. Balaba mukazi ogalindako mukazi. Ndi mukazi. Otuweeseza nnyo ekitiibwa n'okusingira ddala oweeseza abakyala ekitiibwa. Ekyo bulijjo kye mbagamba nti revolution etalimu bakyala ebeera nfu. Otulaze nti omukyala asobola otukulembera mu lutalo ne tumugoberera. Igwe omukazi atalina munene nnyo kwenkana bali ababbye ssente z'omusolo. Obadde osuza Museveni nga teyeebase. Era kye kyava yansibira ewaka. Naye era gwe ng'oli wamu ne bakulembeze banno mwakikola. Njagala tukubireko Honorable Tebandika engalo ez'amaanyi. Njagala tukubireko Honorable Nsanja Mutaliiwo engalo ez'amaanyi. Njagala tukubireko ttiimu yaffe yonna Honorable Kalwanga, Madam Speaker Zaalulimika, Comrade Nyanzi omuzoganyi, Waiswa Mufumbiro, bannange mwena mwebale. Abaabadde mu makomera Bamuddu awulira, Baloizias Mukasa, Bakefotefu abannange. People power, our power, NUP, everywhere. Kati Museveni bw'aba alowooza yatumazeemu amaanyi, mugamba ddemu alowooze. Mumugamba ddemu alowooze. Yansibira ewaka, n'agenda e Kayunga, ne bakola buli kika ky'effujjo ne tumukuba akalulu. Ne babba ne kabalemerawo ne baga kati n'ebyokuba tetukyabyagala. Langirira bulangirizi. Tebabbye nakalu kuba kaabalemye. Babbye just ddoboozi ly'abantu. So mukyala yani ko butungi yeah. Ne mwami byabakama ne bosi wammwe Museveni asitame mu ntebe yaffe tagituddemu asitamyemu nsitame. Temulowooza nti kye mwakoze kiina we kyatunyigidde, kiina we kyatumaliddemu amaanyi, kyamazeemu mmwe amaanyi, kyaweebudde mmwe kuba muli basajja bakulu. Musiba amatayi ne mu masikareedinga nga abaasoma, naye muli babbi ate muli baswavu. Mwekubira ddala ku bosi wammwe Museveni. Naye kituwadde nnyo omukisa okubalabisa. Ne mutatulinde ebiseera ebimu nabbalabisa, mwe ne mukola ki? Ne mwerabisa. Baganda bange mwenna, njagala mumanye nti kati Museveni atuuse badikiteeta bonna bonna lebo gye yaasuse nawo. Kubanga nga Baganda bagamba nti olunatembwa tusooka gitta nnyindo nga tekyawunyiriza. Kati Museveni takyalaba nti akola nsobi, takyakiraba. Kuba yalabye ng'asuwala nnyo, asibidde waka, asibye bannaffe bonna ne tumuwangudde. Tebaweeza na hafu ya buli bwa kandidate waffe. N'akola kyakoze. Kikyagenderera. Museveni agezaako basoomooza mwe bannayuganda, agezaako tusoomooza tufuuke bafujjo nga ye.
tamanyi nti emirembe gye bwe yali yenkanira nga ffe byayita wayiseeyo emyaka 40. So obukodyo bwe bukadde nnyo kuba omulembe guno. Ekyo njagadde bwe baba bakyalinamu akawulira bakimanye. Kandidate waffe agenda mu kooti era twayogeddemu ne muyitiramu ne mugamba akalulu kano tekalina njawulo naka presidential election gye twakavaamu ke twawangula ne Museveni n'akola by'amanyi okukola ebyokukozesa amaanyi n'effujjo n'erangirira. Era nakozesa n'ekitongole ekiramuzi tukyogeddeko ne comrade Nakwedde tika twayagala bambula twambula poliisi yo nedda wali tekyalina kyegamba. Kati n'ekitongole ekirondesa ekikulirwa mwami byabakama tekikyalina kyekisobola tugamba. Kati ekitongole ekiramuzi ekikulemberwa mwami Owinyi Ddolo nakyo kirindirire. Kyeyambula dda mujjukira kubanga twakwata obujulizi bwonna nga zi DR forms boziraba twalina emitwalo 26 ne tuzibatwalira ekooti enkulu negamba ate twagala bujulizi. Ekooti nga bwolopa omusango esaba bujulizi. Kati obujulizi tubuyina wano tubalinze mu bugaane. Tubalinze mugambe nti abuleesa ayambadde gomesi myufu alina kwambala njeru. Oba tubalinze mugambe ensonga eno neno tubalindiridde. Ffe kitwagala okukozesa ekyokulwanyisa kyaffe ekisinga kwe kubalabisa kwe kubatunuza mu kamera ne mweyambula ne muswaluka. Era bwe mutyo bwe mugenze mukola. Njogeddeko wano mu luzungu nti Museveni ayagala tukyayisa kulonda, ayagala mukyawe ebyokulonda era mpulidde amaloboozi mangi nga gagamba ebyokulonda tubiveeko. Era Museveni akola bino buli we muyingira mu kalulu n'akola ebyekitumbavu ebisembayo n'atta abantu n'akuba abantu n'amaliza n'abba obululu. Bannange abamu ne bagamba kati tufunyeyo ki? Naye nze we nazanyiranga ebikonde ng'osobola okugenda n'ozannya nga liifu ye taata w'omwana gw'ogenda okuzannya naye ne muzannya rawundi ne muzimalako naye nga gw'ozannya naye tasobola na kuyimirira. So buli we bawanika gw'okubyekubye nga tasobola na kulaba ensi yeeberaba. So twagadde tubamulise era twagala genda mu maaso nga tubamulisa. Naye njagala okubulira mwami Museveni tetugenda kulekeraawo kwenyigira mu kulonda. Manyi bannange mwenna muweddemu amaanyi eyo naye njagala obbabulira tetukola Museveni kyayagala tukole. Tetukwata kubo lyagala tukwate. Tujja genda mu kulonda. Tujja gendayo nga tugukozesa ng'omukisa ogw'okukunga abantu n'okubalaga ekituufu. Singa mwava mu byokulonda bangi olunaku lwaleero singa tebakyapaying attention singa tebakyafaayo kubikwata ku ggwanga. Nakibagamba baganda bange nti tetusuubirangako Museveni kugenda atulangirire. Era mu kulonda nga Museveni yakyafuga eggwanga lino ng'alifugisa omudumu gw'emundu tebugenda kola ki? Tagenda kulangirira abantu bawangudde. Kitegeeza nti wali kiggwanga kye lifunamu? No. Bwe yali si bwali. Tetupulaninga mugirako mu kalulu. Ne tupulaninga okukozesa buli kimu ekiriwo. Okukozesa buli kimu ekiriwo. Oba kalulu, oba kuzoganya, n'ebirala. Mbyogereko? Si kati. So okugenda maaso baganda bange munzikirize nsitule eddoboozi eri abakulembeze bannaffe abali mu offices abali mu parliament n'ebifo ebirala. Mumanyi bulungi nnyo kati saawa zino enfa ya Ffeffeka temukyasobola kwebuuza ani yatta Ffeffeka. Ebigenda maaso biragira ddala nti Ffeffeka baamutta basobole omugyawo nga abalemesa kayunga abalemesa okubba ebibuga ebiriyo n'ettaka era nga baagala kola kino kye bakoze. Nenjagala obategeeza nti tebinnaba kuggwa. Tugendagenda mu maaso n'okunga abantu baffe. Njagala n'obbasaba mwe bannayuganda bannange temulinda nze.
Sinnabagamba kyakola, ekyokola mukimanyi. Buli omu manya nti ensi yiyo. Manya nti bakufudde omusibe mu nsi yo. Era nti olina kwenunula wekka ng'omuntu. Ng'okozesa buli ky'osobola okukola. Naddala nga kiri mu mateeka. Ffe ku mugigi guno tetwakuŋŋaana nga bannasoma. Tetwakuŋŋaana nga bamanyi nnyo amateeka oba manyi nnyo amagye. Ne twakuŋŋaana kubanga tuli bannayuganda. Buli munnayuganda ali wano n'aba atubulira ku mikutu eyo gy'oli, njagala omanye nti n'ensi yiyo. Era olina obwannannyini n'obuvunaanyizibwa bwe bumu n'abo abeeyita ba boosi. Kale nno bwe wabangawo ekikwetaagisa ositukirangamu, kuba nali ndabyeko nga musitukiddemu nga si nze mbayise, era musobola okusitukiramu, temuliina nze kubayita. Abakulembeze bammemba ba parliament twakanya nti eyo parliament is a war front. Eyo parliament mwina kubeerayo nga musitula ddoboozi ly'abantu era nga n'abantu ababalaba bafiringa represented. Ekyo kigenda eri ba mayors, eri ba councillors n'abakulembeze ku mitendera emirala gyonna.